students. In this video, I'll be discussing the answer for tutorial week 5 second hour non-face-to-face for chapter 2 atomic structure. The first question asks you to explain why the emitting spectrum of hydrogen atom is a line spectrum. So yang ni kita dah cover dalam lecture hari tu. Okay, so kenapa hydrogen emission spectrum of hydrogen atom ni adalah line spectrum? Because each light yang dihasilkan daripada emission of energy itu, they have their own frequency and also wavelength. But to put it in words, ini adalah ayat dia. Emission spectrum of hydrogen atom is a line spectrum because each transition of electron from higher level to lower level has specific wavelength. The discrete line in line spectrum reflects that energy is quantized. So yang penting ni dekat sini adalah part yang ni, each transition has a specific wavelength. Ini yang menyebabkan ada line. Okay, and then dia kata the discrete line reflects that energy is quantized. So this is the answer. Alright, and then the next question asks you how the second line of Lyman series is produced. As you know, untuk hydrogen emission series ni, hydrogen emission spectrum ada 5 series altogether yang awak kena tahu. Okay, Lyman, Balmer, Bastian, Brackett dengan Fan. So Lyman is the first series that you have to know. So apa yang menyebabkan this series berbeza adalah dia punya ground state. So untuk Lyman, dia punya ground state adalah n equals to 2. Okay, so ground state adalah n2. So n2 equals to 1. Jadi n1 excited state dia can be anything higher than 1. So 2, 3, 4, etc. Okay, and then soalan tanya macam mana nak menghasilkan the second line of Lyman series. Okay, so the second line of Lyman series kat sini, right? Jadi mari kita tengok sama-sama. Okay, let's say kita ada this energy level diagram. Okay, so diagram yang digunakan untuk menunjukkan transition of electron is called energy level diagram. So this is an energy level diagram. Okay, so awak tengok dekat sini, this is Lyman series, right? Jadi dekat dalam Lyman series ni, ini line yang pertama. So the first line in Lyman series will be produced when there is a transition of electron from n equals 2 turun pergi n equals 1. So bila dia nak the second line of Lyman series, that means electron akan turun from n equals 3 pergi n equals 1. Okay, so that is how the second line of Lyman series is produced. But then of course you have to put it in proper words. So this is the sentence lah. The second line of Lyman series, sepatutnya Lyman series is produced, let's ada Lyman series, okay, is produced by the transition of electron from n equals 3 to n equals 1. Make sure you put it into words like this. Jangan tiba-tiba n equals 3 to n equals 1. Saya tak nak. Make sure you have a proper sentence. Okay. Okay, and then the last question asks you to illustrate the transition of an electron which produces the first 4 lines in Balmer series, and then it asks you to draw the line spectrum for the above transition. Okay, so untuk menjawab soalan ni, awak kena melukis. Okay, so bila dia kata illustrate the transition of electron which produces, okay, so bila dia kata transition of electron, right, so bila dia cakap the transition of electron, so you know what you have to draw here is the energy level diagram, right? So, lukis energy level diagram untuk illustrate the transition of an electron. And bila dia kata the first 4 lines in Balmer series, that means you only have to draw energy level diagram untuk Balmer series lah. Okay, and bila dia cakap Balmer series, so remember Balmer series is the second series yang awak kena tahu. The Lyman, Balmer, Bastian, Brackett, Fan. So Balmer, okay, bila dia kata Balmer, that means dia punya ground state N2 dia adalah 2, energy level yang kedua. So N1 excited state dia can be anything 3, 4, 5 up until infinity. Okay, and then the question B asks you to draw the line spectrum for the above transition. So selalunya energy level diagram is very well associated with the line spectrum lah. Lepas dia suruh awak lukis transition of electron by using energy level diagram, mesti awak kena lukis pula
dia punya line spectrum. Okay, this is how you draw the transition of electron on an energy level diagram. Okay, jadi yang dekat atas ni, ini adalah your energy level diagram. So pastikan dalam awak punya drawing ada y-axis, and y-axis awak tu mesti dilabelkan dengan energy. Okay, ada benda ni. Okay, and then dekat your x-axis, dekat sini, yang ni adalah awak kena tulislah berapa awak punya energy level diagram. Apa awak punya energy level tu. Okay, jadi dia akan start dengan n equals 2, 3, 4, 5 up until infinity. And kalau awak perasan, beza antara each energy level ni berbeza tau, dia tak sama. Okay, so awak tengok kalau beza antara 2 dengan 3, dia besar ni, dia besar yang ni. Okay, tapi kalau 3 dengan 4 makin kecil, 4, 5 makin kecil, 5, 6 makin kecil, sampai lah ke infinity makin kecil, makin kecil. Dalam awak punya lukisan pun awak kena buat macam ni juga. Awak tak boleh guna jarak yang sama untuk setiap energy level. Dia mesti berbeza. Dia mesti daripada bawah besar and then dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Okay, kenapa? Sebabnya, kalau awak ingat kita ada buat dalam soalan tutorial yang first hour tu, as you go, macam mana? Lagi, bila awak buat transition tu makin tinggi, dia punya energy level dia punya beza in energy, dia punya energy difference tu memang akan makin kecil. Ini sebab kalau awak ingat value of energy dekat infinity, T at infinity equals to 0 joule. Kan? Jadi sebab itulah bila makin tinggi energy level awak tu, dia punya energy difference dia akan makin mengecil. Okay? So dalam lukisan awak pastikan energy level dia berbeza. Betul lah energy difference dia berbeza antara dua energy level. Okay, ni makin ke atas makin kecil. Okay. So bila awak dah ada dua benda tu, barulah awak boleh start lukis awak punya transition of electron. And since dia kata the first 4 line in Balmer series, so awak lukislah line 1, 2, 3, 4 untuk Balmer series. Okay, jadi untuk line yang pertama, since ground state untuk Balmer series adalah n equals to 2, okay, jadi awak buatlah semua elektron tu akan turun pergi n equals to 2. Okay, so the first line can be from n equals 3 pergi turun n equals 2. The second line daripada n equals 4 turun n equals 2. Third line daripada n equals 5 turun n equals 2. And the fourth line daripada n equals 6 turun pergi n equals 2. Okay, so bila awak ada these 4 transition, maksudnya awak dah buatlah the transition of electron for the first 4 lines of Balmer series. Okay. Lepas tu soalan tanya pula, interpret benda ni, masukkan dia dalam line spectrum. Okay. Jadi, macam mana cara awak nak lukis line spectrum pula adalah first, awak pastikan awak lukis 4 segi ni, 4 segi yang panjang ni. Okay. So, ini adalah dekat mana awak nak letak awak punya line. Okay. Okay. Lepas tu, awak tengok pula daripada 4 line yang awak dah lukis tadi, 4 transition yang awak dah lukis tadi, awak keluarkan ke 4 transition tu, letak dia di dalam line spectrum. Okay. Tapi macam mana awak nak buat benda tu? Macam mana awak nak tahu yang mana satu awak nak letak dekat mana? So first, awak tengok dulu dari segi dia punya delta E. Right. So untuk the first line ni, dia punya delta E adalah banyak ni sahaja. Sebab transition tu cuma berlaku daripada n equals 3 turun pergi n equals 2. So this is the delta E untuk the first line. Okay, but then kalau kita tengok the fourth line turun daripada n equals 6 pergi n equals 2. Jadi dia punya energy difference dia besar, sangat besar antara untuk this transition. Okay. Jadi bila kita tahu benda ni, sekarang kita refer pula equation yang saya ada kat sini, formula yang saya ada kat sini. Okay. Jadi based on this formula, kalau energy makin meningkat, wavelength akan berkurang. Okay, dan sebaliknya kalau energy berkurang, wavelength akan meningkat. Okay, jadi awak pun lukislah dekat sini. Okay, jadi untuk yang first transition ni, energy difference dia paling rendah, maka wavelength dia paling panjang. So awak pun keluarkan, awak letak dekat sini contohnya. Okay, and then lepas tu yang kedua pula dia akan jadi makin pendek. So awak pun letak kat sini. Right, and then the third one makin pendek, letak kat sini. Fourth one makin pendek, letak kat sini. Okay. Kenapa saya kata makin pendek tu macam mana nak tengok makin pendek ke tak? Okay. Sebenarnya line spectrum ni adalah dia macam scale. Macam awak baca graf kan, ada scale. Okay, so scale dia bermula kosong kat sini. Kosong kat sini,
0.0 nm lah simbol n, 0 nm kat sini. Jadi bila kita pergi ke sana, wavelength dia akan makin meningkat lah. Jadi sebab tu yang paling pendek wavelength dia duduk kat sini. Lepas tu panjang sikit tambahlah makin ke kiri, makin ke kiri, makin ke kiri. Macam tu. Okay? Right. So bila awak dah letak semua tu, by the way, yang value-value ni awak tak perlu hafal pun. Cumanya dalam Balmer series dia sebenarnya ada specific wavelength kan. So awak tolong je lah tambah dekat jawapan awak this value of wavelength. Right. So, and then last kali awak kena pastikan awak letak this indicator. Right. Jadi indicator ni menunjukkan bahawa kalau awak pergi ke sana, you go to this direction, delta E akan berkurang and wavelength pula makin bertambah. Okay, so that's how you draw a line spectrum of an emission series. Macam tu. Okay. Alright, and then the last question for non-face-to-face, dia kata state the region of the above spectrum. So yang ni memang awak kena hafal dia punya region. So kalau Lyman duduk dekat UV, Balmer duduk dekat visible, lepas tu yang the three last series tu yang question bracket dengan fan duduk dekat infrared. So the answer for this is visible region. Okay, so that's it for non-face-to-face. Thank you.